I, Shukanto Mujumdar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shukanto Mujumdar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. पश्चिम बंगालमधील भाजपचे नेते सुकांता मजुमदार यांनी देखील आता मंत्रिपदाची शपथ घेतलेली आहे। पश्चिम बंगालच्या बालुरघाट लोकसभा मतदारसंघातून त्यांनी या ठिकाणी दुसऱ्यांदा विजय मिळवलेला आहे आणि त्यांनी ममता बॅनर्जी यांचे मंत्री असलेले बिप्लव मित्रा यांचा मोठ्या फरकाने पराभव केला आहे। डॉक्टर सुकांता मजुमदार हे भाजपचे पश्चिम बंगालमधले 10वे प्रदेशाध्यक्ष आहेत। पश्चिम बंगालच्या बालुरघाट श्रीमती सावित्री ठाकुर